Monsieur Dutroux, en ce moment, vous voulez Of course, I'm a speaker. Vous voulez être président, pourquoi? Parce que je l'ai fait pendant les derniers 2 ans. Je viens d'apprécier le travail que tout le monde fait en chambre. Je pense que j'ai l'expérience d'offrir la chambre, au moins une façon de travailler avec tous les membres du Parlement. Est-ce que vous avez l'appui de tous les partis, vous croyez? That's the part we're working on right now. On essaie notre mieux de travailler avec tous les partis, au moins les partis d'opposition. We're working as much as we can with all parties, but mostly the opposition parties, to see if there's an opportunity that we can get the speakership. It's something that has only happened very few times, but I think the indication is right now that we're working in the right direction. What do you think needs to be done to restore? What do you think needs to be done to restore the reputation of Parliament in the current context? Well, I think there has to be some more decorum in the House, more respect for one another. I think we have to, completely look at how the individual made it into the gallery and how it was missed, so that it doesn't happen again. But ultimately, you have to have a personal relationship with all of the members of the House of Commons, have an understanding of what their needs and wants are, because the Speaker is serving the members. It's not the members serving the Speaker by any stretch of the matter. What would you do to the Speaker's office? Would you want to reform the Speaker's office, take a closer look at it, given the incident we just saw? Well, I don't think there's a reform required, but I think what we need to do is look at a further issue of how people are vetted when they come to the House of Commons, especially when we have such an important visitor coming here. I wish Speaker Rota well, and I know he's made a tremendous mistake, but there's a process here that something got missed, and we can't allow that to happen again. Is there a little bit of a risk, though, if suddenly you start vetting? I mean, we're talking about a Nazi veteran here, but is there a bit of a slippery slope risk where this is the people's house? This is supposed to be open by default. All people are supposed to be welcome in here. So is there a bit of a slippery slope if we look too far into who should be here and who should not? Well, ultimately, when a head of state is here, when we've had Mr. Biden here, we've had Mr. Zelenskyy here. You can't tell me that there hasn't been some kind of review of the names of the people that were in the gallery. How this one got missed. Maybe there was a process problem with what happened with the Speaker's office, but ultimately there has to be a better process in this. Votre chef a dit hier, M. Poilievre, que M. Rota était un président libéral. Vous, est-ce que vous serez un président conservateur si vous êtes élu? Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là que les présidents pourraient avoir des couleurs? Qu'est-ce que vous répondez à M. Poilievre? Tous les présidents de la Chambre des communes ont eu une couleur d'une sorte ou une autre. On a eu des libéraux, on a eu des conservateurs. Écoute, j'essaie mon mieux d'être non partisan quand je suis au fauteuil. Et je vais continuer de faire ça. Je pense que tout le monde dans la Chambre des communes sait que même si je suis conservateur, j'aime travailler avec eux, que je peux mettre mes couleurs d'abord pendant que j'essaie de travailler avec eux. Les présidents sont-ils partisans? Je ne pense pas qu'ils sont partisans. M. Rota était-il partisan? Je ne pense pas que M. Rota était partisan. On trouvait parfois qu'il faisait des décisions que ça aidait le gouvernement. Mais parfois, là, on a besoin de mettre ça tout d'abord et être le président de la Chambre des communes pour tous les membres qui sont là. Je voudrais vous entendre sur la question de ma collègue, sur ce que vous aimeriez réformer. Écoute, j'aimerais réformer la façon qu'on vient en Chambre, mais je veux réformer la façon que la période de questions se fasse. J'aimerais voir une façon d'être moins partisan, de vraiment poser les questions et d'avoir des réponses. Le problème qu'on a souvent dans la Chambre des communes, que les partis d'opposition viennent fâchés parce qu'il n'y a pas de réponse du gouvernement. So on a besoin de trouver une façon qu'on a des questions et des réponses qui arrivent en Chambre. Et je pense que la température qui se passe dans la Chambre va diminuer. Et sur les invités? Et sur les invités, on va regarder assez proche de comment est-ce que on va regarder. Ce n'est pas juste des questions de sécurité, mais on a besoin de vraiment regarder de façon politiquement.
quand ça vient à des invités qui sont importants, comme M. Zelenskyy, président Zelenskyy, ou comme président Biden. On entend qu'il y a certains conservateurs qui ne seraient pas tout à fait à l'aise avec le fait que vous soyez le prochain président. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oh, écoute, on va au caucus, on va avoir une discussion, on va voir ce qui va se passer. Is it different having to run for the speaker position now in the middle of a session where politics is running really high, emotions are running high, as opposed to the beginning of a session where none of this is happening? Yeah, this is completely different than what I would have ever expected to try to do. You know, we're in a very partisan time. We've had something that happened that hasn't happened more than once in the history of this House, where a speaker has resigned for a very specific emotional reason. And to try to bring that pressure down is difficult for anybody that's going to be running for this. You know, we're going to see how the other parties are going to be treating this. You know, what other names are going to be popping up, and see if we can come up with some kind of Est-ce que ça decent vous met de la consensus. pression vous-même de savoir que tout ça s'est passé, là, tous les yeux vont être rivés sur le président de la Chambre? Si vous étiez le président, qu'est-ce que ça change pour votre approche? Well, écoute, l'approche c'est pas juste de pousser qu'est-ce qui arrive dans la chambre d'un bar et dire, écoute, hey, c'est moi. On a besoin de regarder de proche ce qui arrive, d'être plus solennel, d'être plus moins partisan dans ça, pour trouver une façon. Comme M. Rota a dit, the House of Commons is above us. C'est la raison qui a donné sa resignation. Ben, on a besoin de prendre ça tout de nous. What happened? Do you think an election is doable by the end of the week? Pardon, say that again? Oh, do you think an election is doable by the end of the week with that in-person requirement? I don't think it is, because there's a number of individuals that are, of course, not here, and of course, all members of Parliament should have the opportunity to vote. So I guess we're going to have to see what the House leaders come up with on how we can maybe bump this off into Tuesday And or does that something mean, like that. sorry, and does that mean as of end of the sitting day today, when Mr. Rota is no longer the speaker, the House cannot sit, or do you and Deputy Speaker Mendes remain? I think at this point, if there's an opportunity to put somebody else, like maybe Mr. Plamondon, as sort of the, I would quote unquote, interim speaker, and then the deputy speakers can continue to do their work of chairing the situation, might bring some of that pressure off. So I know the House leaders are working on trying to figure out what exactly that's going to be looking at. How would you Okay. address tone in the House? Tone's always a difficult thing. There's times where you have to let the pressure out of the tire, because it continues to build up in there sometimes. So you have to let some of that pressure go. There has to be some kind of banter there. But what I need to do, which didn't happen yesterday in question period, is that when the speaker stands up, I would expect people just to sort of quiet down, listen, and then we can move on. So there's a number of ways to do this, and sometimes it's the personal relationships that we have with one another. Est-ce que vous croyez que ce serait pas le temps d'avoir une femme à ce poste-là? Écoute, on a besoin de quelqu'un qui va prendre charge de la Chambre, et que ce soit une femme, un homme, quelqu'un d'autre, on va voir. OK? Merci beaucoup. Thanks, guys. Good luck.